Okay, let us see. In yesterday's class, we have discussed about commutation relations between um, Hamiltonian and momentum parts. Then we discussed the position and momentum parts. Now let us discuss about the commutation relation between orbital commutation rules for components of orbital momentum. So, commutation rules for components of orbital momentum. That is commutation rules for commutation rules for the components of orbital angular momentum. Orbital angular momentum. Actually, yesterday ನಾ ಕಳಿಸಿನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು PDF ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನಡೀತೈತಿ ಓಕೆ So generally orbital angular momentum of a particle having momentum p and position vector r. Linear momentum, this is linear momentum. Linear momentum. Then r is the position vector. R is position vector. R is position vector. Right? So you have to use you can calculate angular momentum, right? L vector is equal to r vector plus p vector. This is actually angular momentum component vector. So if I write the components are in Cartesian coordinate system. In Cartesian coordinate system, the same angular momentum is given by in Cartesian coordinate system. In Cartesian coordinate system, the same angular momentum L is given by L component is equal to. So can I write that as Lx I cap plus Ly j cap then plus Lz k cap ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Correct. This is actually equal to another L is equal to L vector is equal to R vector plus P vector ಅಂತ ಇದೆ. So can I write like this? Here position vector is L vector now I will write that as that is Lx I cap then plus Ly j cap then plus Lz k cap. That is a total vector. Where R vector is nothing but a position vector. So can I call it write that as x I cap plus y j cap plus z k cap. That is R vector. Cross momentum vector, that is I cap px plus I j cap py then plus k cap pz ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ k cap pz. Now if you take the cross product between these two, you have to do the cross product other. This is cross product. So we get the cross product ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ y pz minus zpy times of I cap bರ್ತದೆ plus zpz px zpx minus xpz that is g cap bರ್ತದೆ then plus times of xpy minus ypx into k cap ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So these are the components of cross product. Cross product ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀರಿ I j k ಬರದ ಇಲ್ಲಿ x y z ತಗೋತೀರಿ then ಇಲ್ಲಿ px py pz ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. then after that see I get the component like Lx I cap ಅದು then plus Ly j cap ಐತಿ then plus Lz k cap ಅದು. So if you compare the components compare ಮಾಡಿ Lx Ly Lz ಇದು Lx component ಇದು Ly component ಇದು Lz component isn't it. ijk components match ಮಾಡಿದ್ರೆ you get that as Lx is equal to angular momentum along x direction is equal to y pz minus z py. Then what about Ly? Ly is equal to z px minus x pz. Then what about Lz? Z component is equal to x py minus y px. So these are the three components of angular momentum components. And generally we know that if, for example Lx ಕಟ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ Lx ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ Lx is equal to y ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ. What about pz? That is nothing but h cut divided by I times of dou by dou z, right? Minus ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ z ಅದ z ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀರಿ ಇಂಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೋನೆಂಟ್
cut divided by I times of dou by dou I ಬರ್ತದೆ. So like this you can split each component ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಹೋಗಬಹುದು ಹೌದಿಲ್ಲ. Then even you can write Ly ನು ಬರೆಯಬಹುದು Lz ಬರೆಯಬಹುದು, right? Similarly, in commutation rules, we got that components of angular momentum along Lx by and z component of more component ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ 1 2 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೆಯಬಹುದು ನೋಡಿ. Commutation rule for means if I want to calculate the commutation relation between Lx and Ly, so that commutation relation between Lx and Ly, Lx comma Ly, both are operators here. So if I write that one operator ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀತೀರಿ ಇದನ್ನ. How do I write this? A commutes between A commutator B ಬರೀತೀರಿ. It is Lx cap Ly cap minus Ly cap into Lx cap. Is it correct? B minus BA, correct? That is what the commutation rule. ನೀವು ಬರೀ Lx ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ Ly ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ psi ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. So if you want to calculate, ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ Lx then Ly. ಫಸ್ಟ್ Lx ಬರೀರಿ, Lx ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ Lx y. Lx actually involves y pz and z py. Lx equal to y pz, correct, minus z py. So both are operators. Then into bracket into Ly to Ly component ಏನು ಬರ್ತೈತಿ. Ly is given by ZPX reverse ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. I think I have written factor ZPX XPY XPZ ZPX XPZ. These are the components. ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನೇನು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ಬರ್ತದೆ, pz ವ್ಯಾಲ್ಯೂ h cut divided by I times of dou by dou x ಬರ್ತದೆ. then minus times z ಬರ್ತೈತಿ, py ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ h cut divided by I times dou by dou y ಬರ್ತದೆ. ಇದು multiplied with another component, that is z value z. What about px value? It is h cut divided by I times of dou by dou x minus what about x and ಬರೀತೀರಿ pz ಅನ್ನು h cut divided by I times of dou by dou z ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸೈ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೈ, ಸೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ ಇದು ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ Lx and Ly. So finally Lx and Ly ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. Similarly we need to calculate Ly vector Ly operator into Lx operator ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೈ ಬಾಜು ಯಾವ್ದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ Lx, Ly ಆಪರೇಟರ್ commutation between these two is given by is equal to minus h cut square into y into dou by dou x minus x into dou by dou y ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. we can calculate again. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ Lx and Ly ಇದನ್ನ h cut ಇದೆ minus h cut square ಐತಿಲ್ರಿ, so that minus h cut square can be extended. ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ minus h cut square ನ h cut into h cut ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. minus I1 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ minus 1 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ you can write that as I into I ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, because I square is equal to -1 ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ I square I into I ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, I square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಈ I square ಬರೀಕಿಂತ ಮೊದಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ದಾಗ I square ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ if I write that one as denominator ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ minus h divided by into minus h divided by I, minus of minus plus ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ, because 1 by I is -1, sorry minus I
or I equal to minus 1 by I into I ಅಂತ ಎರಡು ಅದಾವ ಅದಕ್ಕೆ minus 1 by I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ by I ನ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರಿ ಈ ಸೈಡ್ ಏನು y into dou by dou x minus x into dou by dou y ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು h ಕಟ್ಟನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ if you get that less h cut divided by I ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ನು ಇನ್ನು h cut divided by ಕಾಮನ್ ಬರೀತೀನಿ ಒಳಗೆ h cut divided by I into y into dou by dou x minus x into dou by dou y ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು reverse ಅಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it should be reverse negative common ತಗೊಂಡ್ರೆ it should be like what should be it should be like x minus x into dou by dou y minus y into dou by dou x ಇದು minus h cut divided by I ಹಂಗ ಬರೀರಿ and what I get this what is this h cut divided by I times of x into dou by dou y ಏನು ಬರ್ತದೆ minus h cut divided by I times of y into dou by dou x ಏನು ಬರ್ತದೆ what is the component of this one ಏನು component ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ that is minus h cut divided by I times so what is this h cut by I into x into dou by dou y x ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ what about h cut I divided by h cut by I into dou by dou y ಅಂದ್ರೆ ಏನದು py minus what about this y ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ what about this h cut by I dou by dou x it is px what is which component this x into py y into px which component is it h cut divided by I times of pz component sorry lz component it's going to be lz component right so ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ x ಬರ್ದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ x ಬರ್ದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು x ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು y ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು z ಇದ್ರ ಅಡಕು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು y ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ z ಇರ್ತದೆ z ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ p ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ x you can look at this x y z ಇಲ್ಲಿ y z x then z x y ಅದು so x ಮತ್ತು y ಬಂದಿತ್ತು serialize x y ಬಂದದ therefore it should be lz so we got the commutation relation between lx comma ly as ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ I cut that is I can read it ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ h cut I or I h cut times of lz ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ similarly we are going to get ly and lz so can you tell me what is the result of this ly and lz commutation of ly and lz ನೋಡ್ರಿ xy z ಅದ therefore yz h cut lx ಬರ್ತದೆ then similarly if you calculate what about next it is lz and lx ನೋಡ್ರಿ lz and lx component so we got I h cut times of y ಇದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೂಡ ಆಪರೇಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಪರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತವೆ these are the main three relations regarding angular momentum component correct so commutation relation between L square with its components so commutation relation between L square with its components and its components ಅಂದ್ರೆ ಅವು components ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ lx ly then lz so ಇವಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೋಡು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ commutation means before that lx ಬರೀರಿ lx ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ lx ಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ x ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ y ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ z ಇರ್ತದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀರಿ z ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ py ಬರೀರಿ ನಾನು how do you write ly ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ here it should be z isn't it here it should be z next ಯಾವುದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ p x ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀರಿ x ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು p z ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು means ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ then what about lz z ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ x ಬರ್ತೈತಿ x py minus ypx is it correct so this is what exactly commutation relation what about L square I told about L square operator value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ
that is given by, because L operator actually hang ಬರ್ತೀವಿ, L operator is equal to Lx I cap then plus Ly j cap then Lz k cap ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, Lx cap square plus Ly cap square then plus Lz cap square. So this is what a L square component. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ L square and Lx ಮಾಡ್ಬೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. Can you calculate L square and Lx? Commutation between L square and Lx. ಮೊದಲು L square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ. L square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ? L square value is Lx square plus Ly square plus Lz square, right? Comma Lx ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, Lx ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀ, right? Next that is equal to ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅದನ್ನ? a plus b plus c ಅದ, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬರಲಿ ಇದನ್ನ Lx square comma Lx plus Ly square comma Lx plus Lz square comma Lx. That's quick. Write down. ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Lx square and Lx result ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಾನು Lx square and Lx result ತೆಗಿತೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿತೀನಿ. Individually Lx square Lx then result ಬರ್ತೈತಿ. So I can rewrite that as Lx comma Lx. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು Lx ಒಂದ್ಸತಿ Lx ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ Lx ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ. It is Lx comma Lx then Lx. So what is the result of this Lx comma Lx? What is the result of this Lx comma Lx? So this is going to be 0. ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಗ್ತದೆ. Therefore L square Lx completely 0 ಆಗ್ತದೆ. And similarly ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ Lx ಇದನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಉಳಿತೈತಿ ಟರ್ಮ್? ಇವೆರಡ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತಾವ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟು ಉಳಿದೈತಿ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಾ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ L square comma Lx is that result is equal to y square comma Lx ಉಳಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು Lz square comma Lx ಉಳಿತು. ಬಿಕಾಸ್ L square into Lx 0 ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಎನಿವನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ರದ್ದು. ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರೆ ಇದನ್ನ Ly and Lx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ Lz and Lx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಒಂದೇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಿ? ಒಂದು Ly, Lx ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ Ly and Lx ಬರ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ Lx ಫ್ರಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ Lx ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ. Lz, Lz, Lx ಒಂದ್ಸತಿ Lz ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ Lz ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Lz, Lx. ನಂಗೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? Ly and Lx ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಎನ್ಕೆ ಮೇಲೆ. Ly Lx ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? IH ಕಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ Lz ಮೈನಸ್ Lz ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತೆ ಸೈನ್ ನೋಡ್ರಿ. Lx and Ly ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ Ly and Lx should be minus Lz into Lx. Plus, what about this result? ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. What about this result? Lx ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ. What is Ly and Lx? Again minus IH cut Lx ಬರ್ತದೆ. Lz ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ. This is Lx. No, Lz. This is Lz. Okay. Plus what about this?
ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ z ಮತ್ತು I x H ಐತೆ ಏನು cross ಬರ್ತೈತಿ Ly. I h ಕ್ರಾಸ್ ly ಇಂಟು Ly. lz ಪ್ಲಸ್ I h ಕ್ರಾಸ್ L x and ly ಕರೆಕ್ಟಾ Lx and Lz here it should be Lz right it should be Lz yes ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ Lx Ly Lz and Ly Lz and Ly so ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ Ly and Lz Ly and Lz this is also Ly and Lz ಬರ್ತೈತಿ ಇದು Lx ಬರ್ತೈತಿ it will be here is it Ly no Lx ಇದು this is also Ly ಮೊದಲು ಇದು y ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಕೂಡ y ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Ly ಬರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಬಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು ಇದಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ನಿಮ್ಮದು ಇರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ commutation between total L square into x is equal to 0. Similarly, it is L square with Lx is also Ly is also 0. Then commutation between L square minus Z is also 0. So these are important relations. Direct calculation part ಕಡಿಮೆ ನೆಟ್ ಒಳಗಂತೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ so these are nothing but angular momentum components ಮತ್ತು L square commutation relations. Then ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ladder operator ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ladder operators. So that ladder operator is given by that is ladder operator ಅಂದ್ರೆ ಏನು that is ladder operator is given by L cap and L minus cap. So ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ angular momentum ladder operator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಅದ ಏನು A cap A star cap or A plus cap ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ A minus cap A plus cap ಇವು ಕೂಡ ladder operator ಅದಾವ ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಡೌನ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ರೈಟ್ ಅವತ್ತನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗೆ ಬಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ angular momentum ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನ Lx and Ly ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ okay see here L plus operator is given by L plus operator is given by is Lx cap plus times of ILY cap. So this is called as plus operator. Minus operator is given by L minus operator is equal to L minus operator is equal to Lx cap minus I times of Ly cap. So this is another relation. Okay. Lx and L plus and L minus are the ladder operators. So ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ individually component wise commutation relation ತಗೊಂಡ್ರೆ for example if I go with so these are the operator definitions of ladder operator that is L plus and L minus Lx plus ILy then Lx minus ILy and then if I take the commutation relation between commutation relation between LZ cap comma L plus cap LZ comma L plus cap ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ LZ ಹಂಗ ಬರೀರಿ ರೈಟ್ LZ ಈಗ L ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು L ಮೈನಸ್ ಇಂತೂ L ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ Lx plus ILy. Quickly tell me what is the result of this first.
Construct its result. ನೋಡ್ರಿ LZ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? LZ ಹಂಗ ಬರೀರಿ. LZ, LX ಹೌದು ಪ್ಲಸ್ I times of LZ, LY. What is the result of this LX, LZ and LX quick? Is that I H cut LY? Yes, sir. Plus ಇದು ಕೂಡ I. LZ and LY ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? Minus IH cross LX ಬರುತ್ತೆ. Minus IH cross LX. LX ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದಾಗಿಂದ I ಕಾಮನ್, IH cut ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. If I take IH cut ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ LY minus times ILX ಉಳಿತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? Yes. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ I ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ I ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಕಟ್ ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ. becomes ILY minus of minus plus ILX ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. So only LX ಅಷ್ಟೇ. It is only LX ಅಷ್ಟೇ. So we get LX. What is this? What is the result of this? H cross L plus. H cross L plus. That is the result. Similarly, LZ and L minus ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? Guess ಮಾಡ್ರಿ. LZ minus LZ and L minus. Operator result. ಏನು ಬರ್ತ್ರಿ? ನಿಂಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. Is that minus H cut L minus? Check this again. ಇದು ಮೈನಸ್ H cut L ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ. ಅದರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ then commutation relation between L plus and L minus ಏನು ಬರ್ತದ? L plus, L minus. This is the commutation relation. That is equal to ಒತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬರೀರಿ? L plus ಬರೆದ್ರೆ LX plus ILY, LX minus ILY. So ಇದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಇದು ಆಪರೇಟರ್, ಇದು ಆಪರೇಟರ್, ಇದು ಆಪರೇಟರ್, ಇದು ಆಪರೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲ. LX ಫಸ್ಟ್ ತಗೋನು, ಇದು LX, LX ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LX and LY ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ I ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತನು. ದೆನ್ ಇದಿಸ್ LX and LY ತಗೋರಿ. ಇದು LX, LY. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. LX ಸಾರಿ ILY and LX ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ I ಕಾಮನ್ ತಗೋರಿ, LY, LX ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ತೆಗೀರಿ, ಕಾಮನ್ I ಮೈನಸ್ I ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿತದೆ ನನಗೆ LY, LY ಉಳಿತದೆ. What is the result of this? Remember, same term in angular momentum 0 ಬರ್ತವೆ. LX and LY. What is this result is? What is LX, LY? Minus I. What is the result of this? I H cut LZ plus sign. I ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. What about LY and LX? LY, LX ಏನು ಬರ್ತದೆ? I H cut LZ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? I H cut LZ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್.
because order change ಐತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ cyclic order ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ minus ಬರ್ತದೆ. What about this result? I square into I square is minus 1 into minus h cut lz plus this is also h cut lz ಬರ್ತದೆ. Therefore that result is 2 times of h cut lz is the result of that L plus operator and L minus operator. Done with this? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಳಿದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Then similarly ನೀವು angular momentum ಇಟ್ಕೊಂಡು position ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. If you calculate for the position, for example, Lx with x, Lx component with x operator ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ result 0 ಬರ್ತದೆ. Similarly, if you take Lx operator, y operator, position operator is equal to I h cut z cap ಬರ್ತದೆ. Then similarly, if you other ನೀವು Ly, x cap component ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that becomes minus h cut z. ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Ly, z component ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಇದ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. x y z ಅದು y z ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ I h cross x cap because cyclic ಅದು y z ಆದ್ಮೇಲೆ x ಬರ್ತದೆ. Then what about this y comma z component, no not ly, lz comma y component, lz comma y component, lz comma y operator, what is that? Minus I h cut. So these are the things. What about this ly with y is equal to lz with z ಏನು ಬರ್ತದೆ 0 ಹೌದಿಲ್ಲ. So these are the commutation relations. Similarly, you can calculate the momentum, linear momentum calculate ಮಾಡಬಹುದು. For example, Lx, Px ತಗೊಂಡ್ರೆ Lx, Px always 0 ಅಲ್ಲ. Lx, Py ತಗೊಂಡ್ರೆ Lx, Py ತಗೊಂಡ್ರೆ I h cut z ಬರುತ್ತೆ. Then similarly, you can calculate for Lx, Pz. What should be the result of this Lx, Pz? minus I h cross P. Minus I h cut Py. So these are the commutation relations between angular momentum, linear momentum, position, and Hamiltonian. So these are the operators. Operators use the hinga. Done with this? So this is all is about the operators. Simple ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಹಂಗೇನ್ ಏನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. Okay. So can you calculate what is the this ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ this is equal to ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, it is equal to ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ whether it is correct or not. It is the operator 1 by x square into d by dx of x square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ it is equal to ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, is equal to ಬರ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. d square by dx square, first option. Second option is 2 by x square plus 4 by x d by dx plus d square by dx square. Then C option 2 divided by x times of dx plus d square dx. Then D option 4 by x square. That's which is the answer is correct. Which answer is correct here?
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಆಪರೇಟರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಬಿ ಬರ್ತತಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1/x² ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು x². ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಬನ್ನಿ. ಇದೊಂದ್ ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ? 1/x² ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು x². ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಿಮಗ? ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಸೈ ತಗೋರಿ, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಯನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್? 1/x² ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ x². What is the result of this? 1/x². 1/x². So d by dx का ಒಳಗ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? d by dx ಒಳಗ x² ವಿತ್ ಸೈ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಪರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಬರಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. What is the result of this? 1/x² d by dx of x². ಹಂಗೆ ಹೇಳು. Then next 1/x². What is the result? ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು? ಒಂದ್ಸತಿ x² ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಂಟು ಡಿ ಸೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ಪ್ಲಸ್ ಸೈ ಹಂಗ ಉಳಿತದ, ಇದು 2x ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Then that becomes 1/x² d by dx with x² with operator as it is. Then here I get 1/x². Then 1/x² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಉಳಿತೇನು? ಡಿ ಸೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. Then plus I think it get 1/x times of 2/x times of psi. Correct? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಇದು? ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ 1/x² ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ x² ಐತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡೋ ಸೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಟರ್ಮ್ ತೋರಿ 1/x² ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ x² ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದು? 2/x ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿತದೆ ಏನಿಲ್ಲ 1/x². ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈ ಉಳಿತದ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 1/x² ಹಂಗ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ರ ಸೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಟರ್ಮ್? 1/x² ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು x² ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟು ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 1/x² ಇಂಟು ಸೈ ಇಂಟು 2/x ಬರ್ತೈತಿ.
Is that 2x? No, no, no. 2x ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Direct 2x ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ. 1 x square multiply ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. But here, so 2x times of only psi, only psi. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇದು x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ x square ದಿ x ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು x square ಉಳಿದದ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? ಸರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 1/x square ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದ್ಸತಿ x ಉಳಿದದ. ಸೊ 2 ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಬರ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಬರ್ತೈತಿ. 2 ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬಂತು? 2/x of psi, 2/x of psi ಎರಡು ಸತಿ ಬರ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 2/x square ಒಂದು ಬಂತ, 2/x square ಬರ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ತೆಗೆದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮುಂದೇನು ಉಳಿತೈತಿ? ಒಂದು 2/2x ಉಳಿತೈತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ d/dx ಬರ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್? ಅದು First one term, sir. D square is psi by dx. ಸಾರಿ, this should be ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓ ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ d/dx ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ, d psi by dx, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಟರ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಉಳಿತ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಉಳಿದ, ಅದೇನದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ d psi divided by dx. Is that correct? ಮೋರೋವರ್ ಇದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, d/dx, d psi by dx. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬಂತು, 2/x square ಬಂತು, d/dx ಬಂತು. d/dx ಒಂದು ಸತಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು, 2 ಸತಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಎರಡು ಸಲ ಬರ್ತೈತಿ. 2 ಸಲ ಬರ್ತೈತಿ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ d/dx ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಮುಗಿತ್ಲ? ಇಲ್ರಿ ಸರ್, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು? ಸರಿ, 4 ಟೈಮ್ಸ್. 2 ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ d/dx ಇತ್ತಲ್ಲ, 4/x ಸರ್. 4/x ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು 2/x square ಒಂದು ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ d square by dx square ಒಂದು ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ d/dx ಒಂದು ಬಂತು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು? ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸತಿ ಐತಿ. ಇವಾಗ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 2/x square ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ದದ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು? ಅದಲ್ಲ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Done with this? Next. ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Okay. Now let us see some of the other things. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್, ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಇಷ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಂತೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತು ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆ, ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು? ಜನರಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಿದ್ವಿ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Who used to write this probability density as? Means ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು probability as to wave function. And we used to get probability as, so that is inner product of psi with psi ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ವಿ. We used to call this one as probability ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ. Probability.
ಬರೀ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಓವರ್ minus into infinity. What is limit? No limit is minus into infinity. That is mod of I square into dx. This is the probability. So generally for discrete system, probability idu tarano represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is given by, for example, generally ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ superpose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Functions ಗಳು superpose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Let us consider this psi. Psi is a superposition of that let me call C1 with psi1 plus C2 with psi2 plus C3 with psi3. So ಹಿಂಗೆ multiple ಇರ್ತಾವೆ. Means ಒಂದು total wave function ಅನ್ನೋದು it's a sum of linear sum of linear combination of all the allowed eigenstates. ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ psi ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳತ್ತಿದೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ psi ಮೇಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ psi ನ ಹೊಳೆ ಕೊಡಾತಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು eigen value ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. We call this as eigen value. And moreover, this psi is called as eigen function. Remember, eigen function. Eigen function ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? State vector or wave function. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೆಸರು. State vector, wave function, eigen function ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಡ್ ಬೇಕಾದ ಐಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಅಲೌಡ್ ಐಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ psi1, psi2, psi3 ಅಂತ ಇಂಥವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If a total wave function is going to represent the sum of multiple wave functions with their coefficients, we define that one as we call superposition anta ಕರೀತೀವಿ. So if you want to calculate the probability, for example, ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. For example, total psi ಅನ್ನೋದು is equal to 1/2 times of or 1/3. That is going to be 1/3 times of psi1 then plus 2/3 times of psi2 ಅಂತಿತ್ತು. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು psi1 ಅದು 1/3 times of psi1 ಅದ 2/3 times of psi3 ಅದು. What is the probability of finding the psi1 particle in total wave function? Total wave function ಒಳಗಡೆ psi1 ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದ ನನಗೆ? What is the probability of getting that one? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್. ಇದರ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಈ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಈ ಟೋಟಲ್ ವಿದಿನ್ ಗಿವನ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎರಡು ವೇವ್ ಅದಾವ, ಈಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಾವ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗಿವನ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ? ಫುಲ್ಲಿ ಅದಾವ. If I take fully, that is nothing but inner product of psi with inner product ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I should get 1. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this as normalized wave function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Normalized wave function. So, but ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, so this is the ಇಡೀ given region ಒಳಗಡೆ total particle availability is to fully available ಅದ. But ನಾ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, what is the probability of psi1 in psi. psi1 ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು psi ಒಳಗಡೆ, ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ psi1 probability ಎಷ್ಟು? That is given by probability of psi1 in psi. ಇದಕ್ಕೆ probability of psi1 in psi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Probability of psi in psi, that is given by psi1 with psi ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. So ಈಗ bra vector ಯಾವುದು? psi1 is a bra vector, it's a bra vector. This one is a ket vector. Ket vector ಒಳಗಡೆ bra vector ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ? psi1 ಬರೀರಿ,
psi1 ನಾನು ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ psi1 is equal to ಏನಂದ್ರೆ 1/3 times of psi1 ಅಂತ ಐತಿ ಅದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ i ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ ಏನು ಫರಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ. Therefore, because enemy is a real number there, so 1/3 times of bra vector ಬರ್ತದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ psi1 ತಗೋತೀನಿ. psi1 ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ ವಿತ್ psi ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಬರೀದ್ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ psi1 with psi ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. psi1 ಅನ್ನ ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಬಟ್ psi I have it has 1/3 times of psi1 plus 2/3 times of 2/3 times of 2/3 times of psi2. Correct? 2/3 times of psi2. Product ಏನು ತಗೋತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ the result. If I take psi1 with 1/3 times of psi1 ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ psi1 with inner product of 2 psi2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸರ್ವೈವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗ್ತಾವೆ ನೀನು ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. psi1 ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ psi1 ಇದು equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. I equal to j ಅಂತ ತಗೊಂಡು I inner product j is equal to delta times of ij ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. It becomes 1 for I equal to j. Correct? Then it becomes 0 for I not equal to j. Then the result ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? So it becomes ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1/3 times of psi1 with psi ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. What about this 2/3 ತಗೊಂಡನಿ? What about psi1 with psi2? This result becomes 0. This result becomes 1. Therefore, what is the inner product of psi1 with psi? Probability of getting the first particle in total wave function. That is equal to 1/3. 1/3. So that's why it is defined as a probability function. So probability name calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. But generally, hello. Hello. ಹೇಳು. 1/3 2 ಸಲ ಬರಬೇಕು. 1/3 2 ಸಲ ಬರೀತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ probability ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೀನಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ probability ಮೋರೋವರ್ ಇಟ್ಸ್ mod ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ probability ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. probability ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ mod ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ z ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ z ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತೀವಿ mod z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, z ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ z ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕದು mod ಓವರ್ psi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಟೋಟಲ್ probability ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ probability density ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ then we can take this one as mod over inner product of psi1 with psi is mod square. So this is called as probability density. That is equal to 1/3 ati 1/3 ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ 1/3 into 1/3 that becomes 1/9. This is actually the percentage of getting a psi1 in actually mod square ಬರಬೇಕು ಮೇಲೆ. ನಾನು ಬರೀ probability psi with psi ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. It will be mod over psi with psi square. Because ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. Is that clear? Similarly, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದು probability ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಹೌ ಟು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Then we'll go to the quantum mechanical boxes. There is one dimensional box, then step potential, barrier, then harmonic oscillator, then hydrogen atom. ಹೋಗ್ತದೆ quantum mechanics ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಐತ್ಲ